ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಗೋಪಾಲ್. ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ 2025. ಸೊ ಈ 2025ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂಸ್ ನ್ಯೂ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ which location to pick up a property and what kind of property they can pick up, right? And also in terms of the range, ಎಷ್ಟು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಟು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಲೋಕಲಾಗಿ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್, ನೀವು ಈ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ actual price of that particular locality what I am talking in this video, please do mention in the comment section so that people can actually get a fair idea in terms of the latest values. Okay, so with that, let's get into the video. I hope you like this video. If you like that, please give a like to this video, share this video, and also comment in the video as well. That way the feedback keeps coming in. And also, if you haven't subscribed till now, please subscribe. That way you will show me support as well as help me in growing this channel, as well as also you'll be updated with future videos. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ 2025 ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಲೋಕಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಝೋನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ BBMP ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ there will be some changes here and there, but overall we'll look at in this particular video the areas. For example, West Bangalore. ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ you have a lot of areas which have highlighted like Rajajnagar, Malleshwaram, Vijayanagar, Mahalakshmi layout, Nagarbavi and Vishweshraya layout, Nadaprabhu Kempegowda layout, Mini Pinya, Jadalli, Yashwantpur, Mattigere, Tumkur anta. Now the reason is you could have many more also within that, but again it's too difficult to list out all the areas. But broadly these are the bigger areas, and some of them are very very old traditional areas like Malleshwaram, Rajajnagar, etc., right? And there are also relatively new areas like Nagarbavi first stage, second stage, Vishweshraya layout, NKPL, that is basically Nadaprabhu Kempegowda layout, and so on, right? Now if you look at that, Rajajnagar, Malleshwaram, all are very old historical areas, so you'll find a lot of individual houses here. Ella individual houses iruttille, plus also commercial ide, plus of course nowadays you have a lot of apartments as well, right? So that is a change which has happened. Same thing with Vijayanagar as well. Nagarbavi first stage, second stage of Vishweshraya layout and NKPL layout alla bandbittu more likely it's of BDL layout. So illela bandbittu ಈಗೀಗ apartments ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, but otherwise generally most of them are individual houses or it will be plots. Okay, so adu Nagarbavi first stage, second stage. Nagarbavi first stage second stage compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಪೀನಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಶೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಬಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟ್ರೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ have started coming on the Pinya, Jadalli, Tumkur road side, right? So Yashwantpur, Mattigere, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು lot of connectivity has happened because of the green metro line. Now idalli, for example, Pinya, you know that Mumbai Bangalore industrial corridor is also there. Because of that, Pinya is obviously becoming a hot area right now, especially for investment purpose, right? So definitely it's a hot area. Okay, so you look at infrastructure, social infrastructure antu west allu it's very well good, very well come up. Like for example, you have a lot of good schools, hospitals, and the metro connectivity is there, both purple and green, right? So that connectivity is there. Then you have good schools, hospitals, and so on and so forth. So there's no issue in terms of the infrastructure per se in West Bangalore alli. But if you look at in terms of IT per se, for example, IT specific ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ
ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ IT ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದರ್ ಜಾಗ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ IT ಆಫೀಸ್, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ IT ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆರ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾಗರಬಾವಿ ಕಡೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಲೋವರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ to staying in East Bangalore or in South Bangalore. Definitely compared to East Bangalore, especially because of the IT belt area, the things are all pretty costly. Compared to that, West Bangalore definitely is much cheaper, and it makes more sense to live in West Bangalore and use the metro to come and work in East Bangalore. That's what a lot of people are doing right now, which is very sensible, right? So ಅದರಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೊ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಸೈಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ BDA ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ BBMP ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 7,000 20,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ 10,000 20,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆದರೆ ಈಗ ಅಂತೂ ಪೂರ್ವ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶೋಭಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಓಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ somebody who is in Naidnalli or Kengeri also can come to ITPL easily without any issues by using a purple line metro, right? So ಅದರಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ there's no problem at all. Okay, so it's a good locality, very traditional. You'll find also a lot of locals staying that side as well, right? ಟಾಪ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ತೊಗೊಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ BDA BBMP ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಲೇಔಟ್ಸು ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ NPKL ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಗರಬಾವಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ತುಮಕೂರು ರೋಡಲ್ಲೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತುಮಕೂರು ಕಡೆ ಅಂತೂ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿತ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೀಂಗ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ನೆಲಮಂಗಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ರೋಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ investment potential point of view. Okay, ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿ ಹಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸರ್ಜಾಪುರ್, ಮಾರ್ತಳ್ಳಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಳಂದೂರು, ಮಹದೇವಪುರ, ಇಂದ್ರನಗರ್, ಪನತ್ತೂರು ಅಂತೂ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ದೋ ದಿಟ್ಸ್ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ನ್ಯಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಸ್. ಕಾಡುಬೀಸ್ನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದಿರಳ್ಳಿ, ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ pretty well known areas, good infrastructure. At the same time, there are a lot more improvements to be done, because of course when I say good infrastructure, social infrastructure, hospitals, schools antalla ide, but road matra advana agibide. The improvements have definitely not kept pace, so that is something which needs to be done, especially considering this is an IT area and one of the highest tax paid area. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ರೈಟ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಯು ಪ್ಲಾಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಂಜಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ so you'll find also a lot of people from other parts of India also here, right? So not just the locals as well. It's a cosmopolitan area definitely, and ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಸೈಡ್
compared to West Bangalore. Okay, that's an accepted fact. That's because of everything IT, and everything is jacked up quite a bit. So that's an unfortunate thing, but that's the reality here, right? Kaveri antu supply ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ತರ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತೂ ಕಾವೇರಿ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದೇರ್ಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 1000 ಫೀಟ್ 1500 ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕೋರಮಂಗಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ are there. Indranagar also have a lot of startups. So in case somebody is looking for staying in a happening place, somebody is looking for staying in a place which is closer to the city and closer to the central business district, and likes to be engaged with all parties and entertainment and so on and so forth, then East Bangalore definitely is an area where you will get all this at a very short distance. So that way East Bangalore is a happening place. At the same time, it's costly for living, definitely is costly. Rent is also very very costly. Okay, East Bangalore infrastructure again ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಟಚಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ತನಕ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಗುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, and lot of projects. So you are spoiled for choices in East Bangalore. Okay, then property ranges, of course, as I said, it's pretty costly there, and in fact things have become more costly in the last 1.5 years, especially COVID time the full dip ittu. Then again things have started up and rents are all pretty high, especially on outer ring road, Bengaluru, Marathalli, ee kade ella bandbittu rents antu sikkapatte ide, because ella IT company ಆ road alle idare and full problem, high rentals, and and also returns are good. For example, COVID time alli ಒಂದು 2 BHK apartment 1500 square feet ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30,000 ಇರೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 lakh ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಆರ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಲವ್ ಡೂಸ್, ಯು ಲವ್ ಟು ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆನೋ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತೂ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಚೀಪರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಮೆಟ್ರೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಟ್ಸ್, ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ಇಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಈಗ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಲ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಈಗ ಹೊಸಕೋಟೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ವಾಸ್ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್, ಈಗ ಅಂತ ಹೊಸಕೋಟೆ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಿಲ್ಲಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೇ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಹೊಸಕೋಟೆ. ಸರ್ಜಾಪುರ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಜಾಪುರ has got whole kind of problems right now in terms of water, in terms of traffic, because there's only one approach road, but there are some hundreds of projects in that road. So literally traveling on this road becomes a nightmare. And then now, as you would have seen my previous video, there's a Swift city which is being launched, which is a startup city, so which is about 1000 acres in the Muttanallur cross, and that area. So it's going to be a real nightmare unless the authorities really have a double decker road and the speed of the metro project, which is a maroon line, which is supposed to be coming at 2033. Now till that time it's going to be painful for people who are already staying there and who are planning to buy a property and move there. So you need to really do a lot of due diligence. But Sarjapur has got a whole lot of opportunity, but at the same time infrastructure really sucks right now. So that's something which authorities need to wake up. There's no point in launching projects after projects without the basic infrastructure in place. So idu basic planning antu illa, ಬರೀ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸರ್ಜಾಪುರ್ ರೋಡ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಏರಿಯಾ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. South Bangalore ಅಂತೂ it's one of the organized place. Jayanagar, for example, Basangudi, JP Nagar, these are all very very nice areas to live. Definitely Jayanagar especially, it's a very well planned layout right from 1975 onwards or thereabout. So it's a fantastic place to stay. You will find a lot of cultural activities, right, all those things happening there. So Basangudi is another old area, fantastic place to stay as well. So then of course you have a lot of other areas like the Uttaralli and Padmanabh Nagar and so on. So Banshankari, say 3rd, 4th, 5th and 6th stage. These are all relatively new areas, but again the infrastructure is very good.
South Bangalore typically is very nice to stay as well. Living style and cost of living is also relatively fine, though it's little like expensive compared to, let's say, West Bangalore, but it's still good enough. You'll find a lot of social infrastructure, hospitals, schools, temples, and so on and so forth. So it's a nice place to stay. Hulimau, etc., is all relatively new. Jigni is an industrial area, right? But again, you can see some apartments there. Electronic City Bombs Andra is a happening place again because of the IT-BT companies. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಇವಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬಂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಆವಾಗ IT ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ phase 1 and phase 2. So again, it's a good place to invest as well. And somebody who is from Tamil Nadu or that side who wants to keep traveling from Bangalore to Tamil Nadu, that then this option of staying in electronic city Bombs Andhra makes a lot of sense because they can get in get out easily. Okay, Bannerghatta Road is another happening place. Ali one ಕಾಲದಲ್ಲಿ Bannerghatta just after Dairy Circle and other place, it was very lonely. But now the entire thing up till Bannerghatta Park is completely crowded and with a lot of activities. Yeah, it's a happening place, but at the same time ಈಗ ಇದು ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ it will be definitely a much livable place. But yeah, a lot of apartments are there, a lot of options are there. ಆಮೇಲೆ ಬನಶಂಕರಿ, ಅಂಜನಾಪುರ BDA plots are there where you can go and invest as well. Infrastructure wise, again, similar to East Bangalore, you have good schools, hospitals, and then Green Line is already running, Kanakpura Road alle. Amale Yellow Line is supposed to be operating very soon. That will happen from RV Road to Electronic City Bomsandra, right? So that will be definitely a boon for all the IT people who are staying and working in Electronic City, right? Illi options little more within the range, but yeah, that's approximate range. In case if you find that it's slightly here plus or minus, let me know in the comments so that people and subscribers can benefit out of it. Okay, so idu range approximate agi South Bangalore investment ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ BDA sites ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅಂಜನಾಪುರ ಲೇಔಟ್ ಇದೆ, ಬನಶಂಕರಿ 6 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, 5th ಸ್ಟೇಜ್ and so on. BDA ಲೇಔಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, BBMP ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಈವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಚಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಇದು ಬಂತಂದರೆ ಡೆಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡೆಕ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಟೂರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಬಂತಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ CBD ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೀಪ್ ಪಾಕೆಟ್ ಟು ಬೈ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಯರ್, ಲೈಕ್ an apartment or a plot, because the supply will be limited. At the same time, for doing business or renting, leasing, etc., this is the right place to buy because it's a happening place, central Bangalore. Property rates, of course, they're all sky high. Obviously, in fact, whatever I put is very conservative number. It could be much more than this, right? So buying here should be having a deep pockets or really big guys, right? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಿ ಅಫೇರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಓಲ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥದ್ದೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟಿಂಗ್, ಲೀಸಿಂಗ್, ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮೋರ್ ಸೂಟಬಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. But otherwise all apartments or houses will be extremely costly here, right? It's typically a business area. Then comes the North Bangalore, the one which is now everybody's craze. North Bangalore ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಂದರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಯಲಹಂಕ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕೂರ್, ಸಹಕಾರ ನಗರ್, ತನಿಸಂದ್ರ, ನಾಗವಾರ, ಹೆಣ್ಣೂರು ರೋಡ್, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ್, ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ್, ಕೂಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾಸು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕೂರು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಜಕ್ಕೂರಲ್ಲೇ, ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 hour ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಿಂದ. ಸೊ ಈ ಜಕ್ಕೂರು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಬಿಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ property prices have also gone up very badly, right, because of the demand. At the same time, infrastructure is slowly developing, but of course metro blue line bantandre, then things will definitely start looking up.
because of Manyata Tech Park, obviously the area has seen a lot of growth, and then now we have a lot more tech parks and things coming up, right? So ಅದರಿಂದ this area North Bangalore is anyway hot property, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹಾಕಿದ್ರು definitely you will get the returns, that is for sure, right? We have land available as well, and then of course infrastructure is good, a lot of apartments, schools, colleges, everything is there, so there's no issue. Two airports are there, terminal 1 and 2, and then one more terminal they're talking about, which again is almost closer to North Bangalore again. So it's though it's Nelmangla, it'll definitely there's an approach road, right? And then of course the Bengaluru road has been widened. You all know that. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ a lot of projects ಬಂದಿದೆ. So ranges, of course, it's very wide range ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, but at the same time it's also expensive. So you have plots, apartments and houses, everything is available here. So there's no issue in terms of the ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ, ಬಿಡಿಯೋದು ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸೈಟ್ ಈಟ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿ ಸೈಟ್ಸ್, BBM ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಗೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆದರ್ಶದ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಎಂಬಸಿ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಓವರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ನಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 100 acres ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 10 years ಪ್ಲಸ್ ಹೊರೈಸನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದೇವನಹಳ್ಳಿ, right? Because Bangalore is growing horizontally as well as vertically now. So ಅದರಿಂದ North Bangalore definitely has a lot of potential. At the same time, ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ there are a lot of issues as well. You need to be very careful irrespective of which location, which zone you are buying a property. You need to have a good lawyer, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ BD ಲೇಔಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಹೊಸದಂದರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಯಲಹಂಕ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ತುಮಕೂರು ರೋಡ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲೇಔಟ್. ಅದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2-3 ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಟು ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಬೈ ಇನ್ Bangalore, right? So if you like this video, please like and share the video. Also subscribe to my channel, that way you will show support, as well as also you will be updated with future videos as well. Okay, ಸೊ ನಿಮಗೇನೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಟಿಲ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬಾಯ್.